So isolation is a phenomena that divides a single population into two or more groups by preventing interbreeding through some internal and external factors. Okay, it is an important factors that cause variations. Okay, variations cause చేసేటువంటి important factors లో ఇది కూడా ఒక ముఖ్యమైన factor. Okay, it prevents the gene flow among members of a species. Okay, its significance was first recognized by Dobzhansky. Okay, and the speciation to occur, reproductive isolation is a must. ఖచ్చితంగా reproductively, if they are isolated, if they don't mate, then only the speciation is said to be completed. Okay, so that is the importance of isolation and introduction of the isolation. Okay, so mechanisms of or types of isolation, we can say. Types of isolation. Okay, so there are different types of isolation mechanisms. Okay, among them, so spatial isolation or isolation by distance. ఇందాక నేను మీకు డ్రా చేసి చూపించిన example is nothing but the spatial isolation or isolation by distance. Okay, so generally the distance causes isolation. Okay, ఇందాక నేను చూపించిన డయాగ్రామ్ సింప్లీ ఏంటంటే జస్ట్ డిస్టెన్స్ అనేది దట్ మేక్స్ ఆర్గనిజమ్స్. ఓకే, ఇక్కడ కొన్ని ఉన్నాయి, ఇక్కడ కొన్ని ఆర్గనిజమ్స్ ఉన్నాయి. సో జస్ట్ మియర్ డిస్టెన్స్, ఇవి ఇంత దూరం పోలేక ఇవి ఇంత దూరం రాలేక వాటి మధ్య రిప్రొడక్టివ్ ఒక ఏమంటారు అన్సీన్ ఒక బ్యారియర్ లాగా డిస్టెన్స్ అనేది పనిచేస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, సో గ్రాడ్యువల్గా they acquire new features. Okay, so that leads to speciation. This kind of isolation is spatial isolation or isolation by distance. Okay, so this prevents their interbreeding. Over the period of time, they become two or more. Two or more subspecies. Okay, two or more subspecies outside. Okay, so even subspecies can mate and produce, fertile offspring, but still it goes on. Okay, formation of subspecies is a first step for the speciation. Later they will become separate species. Okay, so wren population in wren are a kind of birds. Okay, so there are different kinds of subspecies of wren population in South America. South America lo wren ane birds అనేటువంటివి. So presently they are in state of subspecies. So కొన్ని ఇంకా అంటే మనం evolution or speciation we cannot identify in our lifetime. Okay, so presently the wren population, wren are a kind of birds. Okay, so which live too distant to each other. Okay, so ఈ డిస్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి బర్డ్స్ అనేటువంటివి దే షో సమ్ డిఫరెన్సెస్. Okay, so just like the Indian crow and Ceylon crow, okay, Burmese crow etlano. So this is also one such example. So just కాకపోతే ఇక్కడ Ceylon and Burmese and Indian crow డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ డిస్టెన్స్ అనేది బ్యారియర్ కాదు, ఫిజికల్ బ్యారియర్స్ ఉంటాయి. బట్ ఇక్కడ so there is no physical barrier, but only the distance is the barrier. So that is spatial isolation or isolation by distance. Okay, and this is very famous
కైండ్ ఆఫ్ ఐసోలేషన్ ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ దీనికి రిలేటెడ్ గా ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ కామన్ టైప్ ఆఫ్ ఐసోలేషన్. ఓకే, సో ఫిజికల్ ఐసోలేషన్ అన్నమాట. సో జియోగ్రఫికల్ ఐసోలేషన్. సో హియర్ డ్యూ టు జియోగ్రఫికల్ బ్యారియర్స్, సింపుల్ ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది. లైక్ రివర్స్, glaciers, deserts, mountains, or oceans. Okay, so the members of same species, okay, they may not, they may or cannot, okay, interbreed. Okay, that leads to speciation. Okay, so ఇందాక నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో ఇండియన్ క్రో, బర్మా క్రో కావచ్చు, బర్మా క్రో కాదు, దట్ ఈస్ సిలోన్ క్రో. ఓకే, సో మధ్యలో సముద్రం అనేది ఒక బ్యారియర్ ఉండడం వల్ల సో సమ్ చేంజెస్ కెన్ బి ఐడెంటిఫైడ్ బిట్వీన్ ఇండియన్ క్రో అండ్ యునో సిలోన్ క్రో. ఓకే, అట్లనే ఎలిఫెంట్ సీల్స్ అనేటువంటివి కూడా సో ఎ కైండ్ ఆఫ్ పోలార్ సీల్స్. ఓకే, దట్ షో differences. Okay, southern seals, Mirounga leonina, lives in cool waters of Antarctica. Okay, the southern coast of South America. Okay, southern South Africa, Australia, New Zealand, etc. So northern elephant seal, Mirounga angustri rostris, okay, is found in cool waters of West or West North America. Okay, as they are separated by 3,000 miles of warm tropical seas. Okay, so they cannot, you know, simply they cannot mate. Simple ఏంటంటే ఇది దీనికి దానికి మధ్యలో సముద్రం అనేది దాదాపు 3,000 మైల్స్ గ్యాప్ ఉంది. ఓకే, అందువల్ల సో సదరన్ నార్థన్ సీల్స్ అనేటువంటి ఈవెన్ దో దే కుడ్ యునో మేట్, ఒకవేళ కలిస్తే అవి మేట్ కాగలుగుతాయి, బట్ వాటి మధ్యలో సముద్రం ఉండడం వల్ల ఓకే సో అవి అంత దూరం వెళ్ళలేక ఓకే ఆర్ దే కెనాట్ క్రాస్ దట్ ట్రాపికల్ సీస్. ఓకే, వార్మ్ ట్రాపికల్ సీస్. So the isolation occurred. So this kind of isolation by physical or the ocean or seas barrier. So such kind of isolation is called geographical isolation. So then third type one is climatic isolation. Right. So here climatic conditions such as temperature, rainfall, humidity, okay, etc. Are lighting conditions also. Okay, may prevent free interbreeding between the members of same species. Okay, so climatic conditions like temperature, rainfall, humidity, and sunlight. Okay, daytime, nighttime, all these are climatic conditions. Okay, so they may sometimes cause the barrier for the they may prevent the mating of same species. Okay, so fauna belong to same species of North and South Cape Cod. Okay, so Cape Cod is an area of Africa. Okay, so Cape Cod shoreline north of shoreline or shore north of Cape Cod contains colder waters. Okay, so due to Labrador current, a kind of cold currents. Okay, so that of south of అంటే కేప్ కార్డ్ కి సౌత్ గా ఉన్నటువంటి వాటర్ ఏమో వార్మర్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే గల్ఫ్ స్ట్రీమ్ అనేటువంటి ఒక రకమైనటువంటి వేవ్స్ వల్ల. సో fauna of these two areas show distinct differences. అంటే కేప్ కార్డ్ అనేటువంటి ఒక ఏరియాకి నార్త్ లో ఉన్నటువంటి ఫానా, సౌత్ లో ఉన్నటువంటి ఫానా. ఓకే, సో దే షో డిస్టింక్ట్ differences
Okay, so distinct habits. Okay, so they cannot mate. Okay, due to ఒకటే కొన్నేమో కోల్డర్ టెంపరేచర్ అలవాటు పడ్డాయి, కొన్నేమో యూనో వార్మర్ టెంపరేచర్ అలవాటు పడ్డాయి. ఓకే, సో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఐసోలేషన్, దానివల్ల అవి ఒకదానిలో ఒకటి కలవవు. ఓకే, సో ఒకవేళ కలిసిన డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అవి మేట్ కావు. సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఐసోలేషన్ ఇస్ క్లైమాటిక్ ఐసోలేషన్. అండ్ హియర్ అలోపాట్రిక్ స్పీసియేషన్, సింపాట్రిక్ స్పీసియేషన్ లాగానే అలోపాట్రిక్ ఐసోలేషన్, సింపాట్రిక్ ఐసోలేషన్ కూడా సేమ్, దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్. ఇందాక పైన చెప్పిన రెండు ఎగ్జాంపుల్సే ఇవి వస్తాయి. సింపుల్ ఏంటి అంటే, what are allopathic populations first? So organisms belong to same species are separated by geographical barriers like oceans, mountains, etc. Okay, oceans, mountains and ఒకటే species, same species, but ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి ఎలిఫెంట్ సీల్స్. ఓకే, సో ఏంటంటే ఓషన్స్ కానీ మౌంటైన్స్ కానీ వీటి ద్వారా అవి సెపరేట్ చేయబడితే అటువంటి పాపులేషన్ని మనం అలోపాట్రిక్ పాపులేషన్ అంటాము. దానివల్ల అయ్యే ఐసోలేషన్ని మనం అలోపాట్రిక్ ఐసోలేషన్ అంటాం. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలిఫెంట్ సీల్స్. అండ్ సింపాట్రిక్ పాపులేషన్ అంటే నేను ఫస్ట్ డ్రా చేసిన డయాగ్రామ్. సో ఆర్గనిజమ్స్ బిలాంగ్ టు సేమ్ స్పీసీస్, నాట్ ఐసోలేటెడ్ బై geographical barrier but belong to same area with their own kind of ecological range. Okay, so here one example, salamander or newt called Pterica tarosa of California, Pterica granulosa. Okay, of Pacific newt. Okay, so both live in central streams of California. Okay, అవి రెండు కాలిఫోర్నియా అటాచ్డ్ గా ఉన్న పసిఫిక్ ఓషన్ లో అవి సెంట్రల్ స్ట్రీమ్స్ లో ఉంటాయి. బట్ బోత్ దేర్ బ్రీడింగ్ బిహేవియర్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఎగ్ డిపాజిషన్, డెవలప్మెంటల్ ప్యాటర్న్స్ ఆర్ క్వైట్ డిఫరెంట్. ఓకే, సో హియర్ అవి ఒకటే సెంట్రల్ స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియాలో ఉన్నప్పటికీ కూడా వాటి బ్రీడింగ్ బిహేవియర్ వేరు, ఎగ్ డిపాజిషన్ లొకేషన్ వేరు, డెవలప్మెంటల్ ప్యాటర్న్ అనేటువంటి వేరు. ఓకే, సో కాబట్టి సో ఈవెన్ దో దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఎట్ సేమ్ రీజియన్, ఓకే, సో డ్యూ టు దేర్ డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ reproductive mechanisms, okay, they cannot mate. So that is sympatric population. Okay, and such kind of isolation is known as sympatric isolation. Okay, so then here some are the reproductive isolating mechanisms. Okay, so particularly in interspecific what we call the interspecific organisms. అంటే two different species of same genus. Okay, so same genus కు చెంది ఉంది. ఓకే, డిఫరెంట్ స్పీసీస్ చెందినటువంటి ఆర్గానిజమ్స్ రిప్రొడక్టివ్లీ ఎలా ఐసోలేట్ అవుతాయి అనే దాన్ని సో మెకామ్, మయర్ అండ్ స్టెబిన్స్, ఓకే, సో దే హ్యావ్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ two types of isolating mechanisms, reproductive isolating mechanisms in interspecific organisms. Okay, one is pre-mating or pre-zygotic isolating mechanisms. Another one is post-mating or post-zygotic isolating mechanism. Okay, so first one is pre-mating or pre-zygotic. What does it mean? It means that so before the mating,
or before the formation of zygote. Okay, so how the isolations are occurred అనేది సో ఈ హెడ్డింగ్ లో చూస్తాం. సో జనరల్ గా ఇట్ ఈ ఐసోలేషన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ ప్రివెంట్ మేటింగ్ ఆర్ క్రాస్. ఓకే, సో వన్ ఈజ్ ఎకలాజిక్ ఐసోలేషన్, ఇందాక చూసిందే. సో హియర్ డైరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. సో రానా గ్రైలిస్ ఈజ్ జనరల్లీ నోన్ యాజ్ పిగ్ ఫ్రాగ్. ఓకే, రానా ఏరియోలేటా, సో ఇట్స్ జనరల్లీ నోన్ యాజ్ గోఫర్ ఫ్రాగ్. ఓకే, సో పిగ్ ఫ్రాగ్స్, ఓకే, ఇవి బేసిక్ గా అవి ఎక్స్ట్రీమ్లీ కంప్లీట్, అవి అక్వాటిక్ అనమాట. రేర్ గా అంటే చాలా తక్కువగా యూనో షాలో వాటర్స్ లో కానీ ల్యాండ్ పైకి కానీ రావడం జరుగుతుంది. సో దే బ్రీడ్ ఇన్ డీప్ వాటర్స్. అవి డీప్ వాటర్ లో మాత్రమే అవి సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ జరుపుతాయి, బ్రీడ్ చేస్తాయి. ఓకే, వేరాజ్ గోఫర్ ఫ్రాగ్, okay, which live in burrows of mammals, okay, breeds in shallow waters, అంటే లోతు తక్కువగా ఉండి ఓకే గ్రాసీగా ఉండేటువంటి గడ్డి, కొంచెం గడ్డితో నిండి ఉండేటువంటి, సో తక్కువ లోతు ఉండే ప్లేస్ లో ఇది బ్రీడ్ అవుతుంది. సో డ్యూ టు డిఫరెన్స్ ఇన్ ఎకలాజిక్ స్పెసిఫిసిటీ, ఓకే, సో ఎలిమినేట్స్ దేర్ పాసిబుల్ మేటింగ్. ఓకే, సో హియర్ due to differences in ecological specificity or ecologic specificity, అంటే ఒకటేమో డీప్ వాటర్ లో బ్రీడ్ అయ్యే నేచర్ ఉంటుంది, ఇంకోటేమో షాలో వాటర్ గ్రాసీ పాండ్స్ ఉన్న దగ్గర మాత్రమే బ్రీడ్ అవుతుంది. కాబట్టి సో ఈ ఎకలాజిక్ స్పెసిఫిసిటీ వల్ల, డిఫరెన్సెస్ వల్ల, ఓకే, వాటి మేటింగ్ అనేది పాసిబుల్ కాదు. అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ ఇస్ నేట్రిక్స్ సైపెడాన్ is a water snake. ఓకే, సో ఇది కొన్ని వాటర్ స్నేక్స్ ఏమో సాల్ట్ వాటర్ కి అడాప్ట్ అయి ఉంటాయి, కొన్ని ఏమో ఫ్రెష్ వాటర్ కి అడాప్ట్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో జస్ట్ సాలినిటీ డిఫరెన్స్ వల్ల, ఓకే, సో ఈ నేట్రిక్స్ సైపెడాన్ లోని సేమ్ స్పీసీస్ లోనే, ఓకే, సాల్ట్ వాటర్ సైపెడాన్ అనేది ఫ్రెష్ వాటర్ సైపెడాన్ తో అది మేట్ కాదు. దిస్ ఇస్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ యునో ecologic isolation. And then ethologic isolation, simply we can call it as behavioral. Okay, so it is related with behavior. Okay, so you can also call it as behavioral isolation. And here sexual behavior patterns or mating calls maybe. Okay, so the reproductive behaviors, if they are not similar, okay, so that prevents their mating. For example, here Hyla versicolor, which is generally called as gratary frog, and another one is Hyla femoralis, okay, generally pinewoods tree frog. Okay, so they breed in same ponds, their mating calls quite different. Okay, సో ఇవి రెండు ఒకటే పాండ్ లో ఉంటాయి, ఒకటే సీజన్ లో రిప్రొడ్యూషన్ జరుగుతాయి, ఓకే, సేమ్ డెప్త్ లో ఉంటాయి, కానీ వాటి మేటింగ్ కాల్స్ డిఫరెంట్ వల్ల, సో హైలా ఫీమోరాలిస్ అనేది నెవర్ మేట్ విత్ హైలా వెర్సికోలార్ ఆర్ వైస్ వర్సా, ఎందుకంటే దీని సౌండ్ వేరే ఉంటుంది, దీని సౌండ్ వేరే. సో దట్ ఈస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ బిహేవియర్ isolation. And then seasonal or temporal isolation. Temporal ante time anamata, time difference. So some exist in same region. Okay, ఒకటే ప్లేస్ లో ఉంటాయి, but they sexually mature at different times.
ఓకే. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కామన్ లోకస్‌లో రకరకాల లోకస్‌లు ఉంటాయి. ఓకే. సో అందులో సికాడా ఈజ్ ఏ కామన్ లోకస్. అందులో చూడండి 17 ఇయర్స్ లోకస్ కొన్నుంటాయి. 14, 14 ఇయర్స్ లోకస్ కొన్నుంటాయి. 11 ఇయర్స్, 9 ఇయర్స్, 7 ఇయర్స్. అంటే ఏంటి? దట్ దేర్ లార్వా matures after 17th year. ఓకే. సో ద లార్వా 17 ఇయర్స్ పాటు అది లార్వల్ స్టేజ్‌లోనే ఉంది. 17th ఇయర్‌లో అది అడల్ట్‌గా మారుతుందన్నమాట. సో ఈ 17th ఇయర్‌లో మెచ్యూర్ అయ్యేటువంటి ఆ లోకస్ యొక్క అడల్ట్ అనేది మళ్ళీ సేమ్ 17th ఇయర్ లేదా 17 ఇయర్స్ టైప్ ఆఫ్ లోకస్‌తోనే అది మేట్ అవుతుంది. అంతేగాని 14 ఇయర్స్ లోకస్‌తో గాని, లేదా 11 ఇయర్స్ లోకస్, లేదా 9 ఇయర్స్ లోకస్, లేదా 7 ఇయర్స్ లోకస్‌తో అది మేట్ కాదు. సో దిస్ ఈస్ సీజనల్ ఆర్ టెంపోరల్ ఆహ్, ఐసోలే ఐసోలేషన్. ఓకే. దే డోంట్ మేట్ డ్యూ టు డిఫరెన్సెస్ ఇన్ మెచ్యురేషన్ టైమ్. So then mechanical isolation. This is an interesting isolation here. So it is due to differences in shape of genital organs. So genital organs అనేటువంటివి according to Dufour కొన్ని organisms of two different species of same genus. Okay, so they act like lock and key. అంటే here the genitals of same species they act like perfect lock and key, whereas the genital organs of two different species, okay, they don't match. Okay, so here interspecific crosses in Drosophila species, okay, and Drosophila melanogaster, Drosophila versicolor, Drosophila areolata, okay, itla different species అనేటువంటివి they don't mate. ఒకవేళ మేట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తే ఓకే దట్ మే కాజ్ ఐదర్ ఇంజురీ టు ది genital organs or sometimes it may cause death to the both organisms. Okay, so due to incompatibility in the genital organs. So same thing happens in Glossina genus, CC fly. Another example. Right. So that is these four types are ప్రీ-మేటింగ్. అంటే సో ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసిన ఏంటి? మేటింగ్ ని ప్రివెంట్ చేసేటువంటి మెకానిజమ్స్. సో మేటింగ్ తర్వాత కూడా ఐసోలేషన్ మెకానిజమ్స్ ఉంటాయి. సో పర్టికులర్లీ ఇన్ ఇంటర్ స్పెసిఫిక్ organisms belong to different species. Okay, so those which prevent the growth of hybrid individuals. Hybrid అంటే ఏంటి అంటే they are not the offspring of same species. They are offspring of generally either different species or the organisms with different characters. Anyway, so growth of hybrid individuals after fertilization. Okay, so ఈ రకమైన మెకానిజం ఏం చేస్తుందంటే ఫర్టిలైజేషన్ లేదా మేటింగ్ జరిగిన తర్వాత సో వాటి యొక్క గ్రోత్ ని ప్రివెంట్ చేసే కొన్ని మెకానిజమ్స్ ఉంటాయి. ఏంటి అంటే అందులో ఒకటి గ్యామెటిక్ మోర్టాలిటీ. ఓకే, సో ద మేటింగ్ ఆకర్డ్, ద స్పెమ్స్ ఆర్ రిలీజ్డ్ ఇంటు ది ఫీమేల్ బాడీ. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద మోర్టాలిటీ పర్టికులర్లీ ది స్పెర్మ్ మోర్టాలిటీ అన్నమాట. అంటే మోర్టాలిటీ మీన్స్ సో డెత్ రేట్, డెత్, సింప్లీ డెత్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఐదర్ డ్యూ టు స్లైడ్ చేంజ్ ఇన్ physiological conditions like pH, temperature, etc. Okay, so the sperm may die. Okay, so our sperm
may encounter antigenic reaction. సో జనరల్గా మేల్ అనేది స్పెర్మ్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు కొన్నిసార్లు డిఫరెంట్ స్పీసీస్ అయితే ఓకే సో ద రిలీజ్డ్ స్పెర్మ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అన్ యాంటీజెన్. ఓకే అప్పుడు ఫీమేల్ బాడీలో ఉన్నటువంటి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఆ స్పెర్మ్ కి అగెనిస్ట్ గా యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ చేసి ఓకే వాటిని ఇమ్మొబిలైజ్ చేసి ఫాగోసైటిస్ ద్వారా చంపేయడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ గ్యామెటిక్ మోర్టాలిటీకి 2 ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే సో దెన్ సరే ఓకే గ్యామెట్స్ వయబుల్ అయినాయి, సరే గ్యామెట్స్ అనేటువంటి తట్టుకున్నాయి. ఓకే దే లివ్. Okay, so they fused with the ovum, so to form zygote. Okay, so it is purely a chance for zygote. ఒక zygote అనేది మనకి ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచిస్తే ఈవెన్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆల్సో ఆర్ ఎనీ ఇంకా పర్టికులర్లీ ఎక్స్టర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ జరిగేటువంటి ఆర్గనిజమ్స్ లో సో ఒక జైగోట్ అనేది ఓకే ఒక ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ అడల్ట్ గా ఓకే సో కన్వర్ట్ కావడానికి ఓకే సో అడల్ట్ కావడానికి సో డ్యూ టు మెనీ హర్డిల్స్ లైక్ సైటలాజికల్ గా కావచ్చు, జెనెటికల్ గా కావచ్చు, ఫిజియలాజికల్ గా కావచ్చు, బయోకెమికల్ కావచ్చు, లేకపోతే ఎకలాజికల్ గా కూడా ఎన్విరాన్మెంటల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి థింక్ చేయండి, ఇప్పుడు హ్యూమన్ బీయింగ్ లో అయితే ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది, నాట్ ఓన్లీ హ్యూమన్ ఆల్ మమ్మీల్స్ తీసుకుంటే. సో ద వాట్ వి కాల్ ది మదర్ womb cares very carefully the embryo, whereas in case of fishes, in case of amphibians or lower animals, all the lower animals, okay, mostly external fertilization. Simply they release sperm and ova into the waters. Okay, they have to fertilize. Okay, they have to develop. Okay, the cleavage should occur in a healthy way. ఓకే సో ఇట్ షుడ్ బికమ్ ఎ లార్వా అయిన తర్వాత కూడా సో ప్రిడేటర్స్ ఉంటాయి. మనకి లార్వా కాకముందు కూడా స్పెర్మ్ కానీ ఓవా కానీ కెన్ బి ఈటెన్ బై మెనీ అదర్ ప్రిడేటర్ లార్వే ఆర్ ప్రిడేటర్ ఇన్సెక్ట్స్ ఎట్సెట్రా. ఓకే సో ఇక హయ్యర్ యానిమల్స్ లో అయితే జైగోట్ ఫామ్ కాగానే సరిపోదు. ఓకే సో ఇంటర్నల్ గా ఫీమేల్ womb లో లేదా ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లోని సైటలాజికల్ కండిషన్స్, జెనెటిక్ కండిషన్స్, ఫిజియలాజికల్ కండిషన్స్, ఓకే బయోకెమికల్ కండిషన్స్, ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్, ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్ గా ఉంటేనే ఓకే సో జైగోట్ అనేది ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ అడల్ట్ గా అది డెవలప్ కాగలుగుతుంది. సో దేర్ ఆర్ మెనీ హర్డిల్స్ టు బికమ్ అన్ అడల్ట్ ఓకే ఫ్రమ్ ఎ జైగోట్. సో అందుకే ఏమంటారంటే it is purely a chance. Okay, so just purely a chance అంటే దాదాపు అన్ని కరెక్ట్ గా ఉండడం అనేది ప్యూర్లీ a chance to become an adult. ఓకే సో సరే దట్ ఈస్ కాల్డ్ జైగోటిక్ మోర్టాలిటీ. జైగోట్ అనేది అడల్ట్ కావడానికి చాలా హర్డిల్స్ ఉంటాయి. Okay, so those hurdles like cytological, genetic, physiological, biochemical, environmental, etc., they may cause zygote to die. Okay, otherwise then only that will become an adult. So here hybrid inviability అంటే పుట్టిన ఆఫ్ స్ప్రింగ్ చనిపోవడం అన్నమాట. ఓకే సో హియర్ మెనీ హైబ్రిడ్స్ cannot produce offspring due to non-adaptation to ecological conditions, lack of perfect courtship behavior. Okay, so hybrid inviability ఏంటంటే పుట్టినటువంటి హైబ్రిడ్స్ అన్నీ కూడా సో అవి ఒకవేళ హెల్దీగా పెరిగినప్పటికీ కూడా అవి కొత్తగా అంటే సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ లో సక్సెస్ఫుల్ గా పాల్గొనలేదు. సో అది మేబీ అది హైబ్రిడ్ కాబట్టి వాటి పేరెంట్ లాగా
ఆ ఎకలాజికల్ కండిషన్స్కి తట్టుకోలేకపోవచ్చు, లేదా కోర్ట్షిప్ బిహేవియర్ అనేది అది పర్ఫెక్ట్గా దాని హైబ్రిడ్ కాబట్టి, బికాజ్ ఇట్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ది టూ డిఫరెంట్ స్పీసీస్ కాబట్టి, ఓకే, ద కోర్ట్షిప్ బిహేవియర్ మైట్ బి న్యూ, దానివల్ల అదర్ సెక్సువల్ ఆర్గనిజం మే నాట్ బి అట్రాక్టెడ్, దానివల్ల సో హైబ్రిడ్ అనేది రిప్రొడక్షన్ చేయలేదు, ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ ఫర్టైల్ అయినప్పటికీ అది అడాప్ట్ కాకుండా రిప్రొడక్షన్ ముందే చనిపోవచ్చు, లేదా కోర్ట్షిప్ బిహేవియర్ సరిగా ఉండకపోవచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ మెకానిజం ఆఫ్ ఐసోలేషన్. అండ్ హైబ్రిడ్ స్టెరిలిటీ. సో ఇక్కడ ఏంటంటే హైబ్రిడ్ ఫర్టైలే, కానీ ఈ కండిషన్స్ వల్ల అది రిప్రొడ్యూస్ కాదు. ఓకే, సో చాలా సందర్భాల్లో when different species of Drosophila are crossed, F1 offspring becomes sterile, అంటే అవి రిప్రొడ్యూస్, వాటి యొక్క గొనాడ్స్ అనేటువంటివి స్పామ్ ని లేదా ఓవాని ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు. ఒకవేళ ప్రొడ్యూస్ చేసినా దే విల్ బికమ్ ఇన్యాక్టివ్, దే కెనాట్ ఫర్టిలైజ్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ హైబ్రిడ్ స్టెరిలిటీ. సో we have seen ఇంతకుముందు చూసినాము క్రాస్ బిట్వీన్ డాంకీ అండ్ హార్స్. ఓకే, సో they produce sterile offspring. Okay, so like henny. Okay, so then another one is hybrid breakdown. Here F1 hybrids remain normal. ఇందాక F1 hybrids sterile అనుకుంది. ఈ కేసులో F1 hybrid ఫస్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ హైబ్రిడ్ అనేది నార్మల్, ఓకే, పార్ట్లీ ఫర్టైల్, బట్ F2 బికమ్స్ స్టెరైల్. అంటే ఆ హైబ్రిడ్ అనేది అక్కడితో దాని యొక్క ఫర్టిలిటీ సెకండ్ జనరేషన్కి వచ్చేసరికి అది ఫర్టిలిటీ అనేది కంటిన్యూ కాలేకపోవడాన్ని మనం హైబ్రిడ్ బ్రేక్ డౌన్ అంటాం. F2 జనరేషన్లో ఉన్నటువంటి ఆఫ్ స్ప్రింగ్ అనేది ఒకవేళ స్టెరైల్ అయితే దాన్ని హైబ్రిడ్ బ్రేక్ డౌన్ అంటాం. ఓకే, సో ఇది ప్లాంట్స్లో చూస్తాం, గ్యాస్పియం అర్బోరియం వర్సెస్ గ్యాస్పియం హెర్బేషియం. ఇందులో F1 జనరేషన్ నార్మల్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ జనరేషన్ మటుకు అది స్టెరైల్ గా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ప్లాంట్ ఎగ్జాంపుల్. సో దెన్ సైకిక్ ఐసోలేషన్, ఇట్ ఈస్ బిలాంగ్ టు హ్యూమన్ బీయింగ్ అన్నమాట. సో మ్యాన్ సెలెక్ట్స్ ది ఇట్స్ మేట్ is made based on the basis of caste, religion, nationality, language, etc. అంటే ఇది ఒక రకమైన సో థింకింగ్ ప్రాసెస్ అన్నమాట, దాన్ని సైకిక్ ఐసోలేషన్ అంటాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా ఉంది, పాకిస్తాన్ ఉంది. సో వి జనరల్లీ ఫీల్, for example, Indian people, Pakistan people, if they meet in other countries, simply but Pakistan లేదా that lady belongs to Pakistan అని, so we don't try to speak that. That is one example. And so based on caste, religion also marriages జరగవు. Okay, so other nationals, okay, so general గా people of Telugu people belong to same language like Telugu or Marathi, whatever. Okay, so they always tend to marry their own kind of language people. Okay, so another example is wild asses select their partners based on their body color. Same color untene avi wild asses anedvani meet avutayi. So this is called psychic isolation. So with this the isolation is completed. And the last part in the human evolution is human evolution. Okay, so first of all, human evolution is very very complex process to assess exactly that occurred. Okay, so human evolution అనేది
scientists, they are still trying. They are still trying to assess or guess or prove. Okay, so the exact method of, exact method of the human evolution, how that occurred. Okay, so because we are getting very less, what we call the, so very less fossil records. Okay, so anyway, so it is very complex process. Human evolution is very complex process. Okay, to assess exactly that happened. Okay, because it didn't occur in a linear manner. యాక్చువల్గా మనకు సింపుల్గా మన అండర్స్టాండింగ్కి ఏదో అనుకుంటాం కానీ, సో ఏ నుంచి బి ఫామ్ కావడం, ఓకే, బి నుంచి సి ఫామ్ కావడం, సి నుంచి డి ఫామ్ కావడం, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ లీనియర్ ఎవల్యూషన్. కానీ అట్లా కాదు. హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్లో మళ్ళీ ఇటొకటి ఏదో ఫామ్ అవుతుంది, ఇటొకటి ఇంకేదో ఫామ్ అవుతుంది, దీని నుంచి ఇంకోటి ఏదో ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇట్లా జిగ్జాగ్ గా రకరకాల స్టేజెస్ అనేటువంటివి దేర్. ఓకే, సో అందులో, సో బేస్డ్ ఆన్ ది ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ది ప్రైమేట్స్, ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ ది fossil records that are presently available, okay, the scientists, they have made a probable make sequential steps or stages of the human evolution. Okay, so here it didn't occur in a linear manner, straight line ga ఇది జరగలేదు, but we can trace it by the evolution of primates like hominids, okay, hominids, okay, homos actually. దాని హోమోస్ అని అనకూడదు, జస్ట్ మీకు అర్థం కావడానికి హోమోస్ అని రాశాను, రైట్. సో హోమినాయిడ్స్ ఆర్ డిస్టెంట్లీ రిలేటెడ్ primates. Okay, so hominids are less closely related primates, or slightly related anamata. So homos are more closely related primates. Okay, so ఈ మనకు hominids and homos, సో ఈ మూడు రకాల స్టేజెస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఆర్ ప్రైమేట్స్ యొక్క ఫాజిల్ రికార్డ్స్ బట్టి, ఓకే, సో scientists they try to make an idea of human evolution. Okay, so here first step, about 15 million years ago, సో దీన్ని సింపుల్ గా MYA అని పిలుస్తాం, అంటే మిలియన్ ఇయర్స్ అగో. YA అంటే ఇయర్స్ అగో, చాలా సార్లు వస్తుంది కాబట్టి షార్ట్ కట్ వాడుతుంటారు. ఓకే, సో హోమినాయిడ్స్ లైక్ ఏంటి అవి అంటే, సో నేను నెంబరింగ్ వేస్తాను, ఇక్కడ స్మాల్ నెంబర్ వేస్తాను. డ్రయోపిథికస్ అండ్ రామాపిథికస్. సో రామాపిథికస్, ఈ నెంబరింగ్ అనేది జస్ట్ సీక్వెన్స్ కోసం వేస్తున్నాను. ఓకే, సో 15 million years ago మనకు యాజ్ పర్ ది ఫాజిల్ రికార్డ్స్, ఓకే, సో 2 types of hominids like primates, so fossils were found. So one is Dryopithecus and Ramapithecus. Okay, so both are belong to hominids. So they were still hairy. Okay, వాళ్ళ బాడీ స్టిల్ ఇంకా జస్ట్ లైక్ చింపాంజీ లాగానే బాడీ మొత్తం హెయిర్, ఫేస్ పైన కూడా గ్యాప్ లేకుండా. ఓకే, సో హెయిరీ,
walked like gorillas and chimpanzees. అంటే ఇంకా అప్రైట్ పోస్చర్ అనేది రాలేదు. ఓకే. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీరు Dryopithecus was more ape-like. Okay. Ramapithecus was more man-like. సో పోలికలు ఈ రెండింటి మధ్య అంటే సో అందుకే డ్రయోపిథికస్ ను ముందుంచారు, రామాపిథికస్ ని సో నెక్స్ట్ యాడ్ చేయడం జరిగింది, అంటే సెకండ్ స్టేజ్ గా కన్సిడర్ చేయబడడం జరిగింది. ఓకే. ఎందుకంటే ఇట్ లుక్స్ స్టిల్ ఏప్ లైక్, ఇట్ లుక్స్ సో సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ మ్యాన్ లైక్, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకే. సో ఇది 15 మిలియన్ ఇయర్స్ అగో. And then about 3 to 4 million years ago, man-like primates called hominids. Okay, they are man-like primates. Still, they are not man. Okay, walked in Eastern Africa like so fossils of Tanzania. Okay, so with the help of fossils which are identified in Eastern African countries like Tanzania. Okay, so which dated back to 3 to 4 million years ago, man-like hominids. Okay, so they lived in Eastern Africa. They were 4 feet tall, and this is important. So walked upright. So straight ga నడవడం హోమినిడ్స్ అనేటువంటి స్టార్ట్ చేసింది. ఓకే. సో అబౌట్ 2 million years ago, so next stage is Australopithecus, which was a hominid. Okay, lived in Eastern African grasslands. ఓకే. సో ఇందాక వాటి యొక్క కంటిన్యూటీ అన్నమాట. సో ఆఫ్టర్ రామాపిథికస్, ఆస్ట్రలోపిథికస్ స్టేజ్. ఓకే. సో దట్ lived in 2 million years ago, that is called Australopithecus. So who lived in African grasslands, Eastern African grasslands like Tanzania. Okay, the first human, this is important, the first human-like being was Homo habilis. ఓకే. సో సేమ్ అంటే ఆస్ట్రలోపిథికస్ టైంకి కొంచెం అటు ఇటుగా. ఓకే. సో ఆల్సో బై 2 million years ago. But he is more like human. So Australopithecus was a hominid. Okay. So whereas Homo habilis was a homo. Okay. So they used to hunt with sharp stone tools. Okay. But they did not started eating meat. They are frugivorous organisms. So frugivorous organism means fruit eating organisms. Okay. So కాకపోతే Homo habilis, they used sharp stone tools, okay, to get the fruits. And their cranial capacity size is 650 to 800 cc cubic centimeters. Okay. So then fossils discovered in Java, so Java man and పిలుస్తాం. So in 1891 revealed next stage Homo erectus. దీన్నే మనం జావా మ్యాన్ అని కూడా పిలుస్తాం, Homo erectus. This is very very famous as Java man. So he lived about 1.5 million years ago. Okay, so in the Java area of the Indonesia, Southeast Asia. Okay, so it's his cranial capacity was 900 cc, and he started eating meat. Okay, so here this Homo habilis was a vegetarian or frugivorous, whereas Homo erectus also started eating meat. Okay, so that is Homo erectus.
about 1.5 million years ago. సో హోమో ఎరెక్టస్ అండ్ హోమో ఎర్గాస్టస్ ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ అన్నాను కదా. సో దిస్ ఈస్ వన్ కైండ్. ఓకే, సో ఎర్గాస్టస్. సో దీస్ టూ స్పీసీస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ టు లీవ్ ఆఫ్రికా. ఓకే, సో ఆఫ్రికాను మొదటగా వదిలివేసిన టైప్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ స్టేజెస్ ఆర్ హోమో ఎరెక్టస్ అండ్ హోమో ఎర్గాస్టస్. సో నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్ వాజ్ హోమో నియాండర్తలెన్సిస్. Okay, so who lived about 1 lakh to 40,000 years ago. Okay, so years ago. Okay. Yeah, so Homo neanderthalensis, okay, so is the next stage after Homo erectus. Okay, so numbering in the same way. Let's wait. 1, 2, 4, 3, Australopithecus, 4, Homo habilis. Okay, then fifth stage Homo erectus, and sixth one is Homo neanderthalensis. Okay, so who lived at the 1 lakh to 40K years ago. They used hides అంటే ఏంటి అంటే, సో ఒళ్ళును కప్పుకోవడానికి క్లాత్, నాట్ క్లాత్ బట్ స్కిన్స్ ఆఫ్ ది డెడ్ యానిమల్స్. ఓకే, దే యూజ్డ్ హైడ్స్ టు ప్రొటెక్ట్ ద బాడీ. ఓకే, సో అండ్ దిస్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. విచ్ స్టేజ్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ evolution? Okay, so buried the dead people, okay, or dead ones. Okay, Homo neanderthalensis. The CSR no salary. Okay, so burial started in which stage of the human evolution? Homo neanderthalensis. Okay, so you remember that. So in Ice Age, about this is remember. So like 75,000 to 10,000 years ago. Okay, so modern Homo sapiens, Ice Age lo modern Homo sapiens so arose in Africa and moved across continents. Okay, so different continents ki modern Homo sapiens are human being. So first he reached to Asia and then later to Europe, Africa, and developed into distinct races, different jatuluga or tegaluga he developed. Okay, so early modern human, this is 7th stage. So early modern humans of Europe is formally called as Cro-Magnon man. So Homo sapien lone, so early Homo sapiens of Europe. Okay, so they are general informally or commonly they are famously known as Cro-Magnon man. Okay, so he is known for cave paintings. ఇది కూడా గుర్తుంచుకోండి. సో ఇయర్స్ ఇది కూడా కేవ్ పెయింటింగ్స్ మీద నేనే ఒక 3-4 సార్లు ఆ క్వశ్చన్ ఫేస్ చేశాను సిఎస్ఆర్ లో. ఓకే, సో హీఈస్ నోన్ ఫర్ cave paintings, okay, about 18,000 years ago, who the Cro-Magnon man. Okay, so and yeah, so agriculture
అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అంటే 10 మిలియన్ ఇయర్స్ అగో. ఓకే. సో ఆఫ్టర్ అగ్రికల్చర్ అనేది స్టార్ట్ కాగానే సో ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్లోనే సో బతకడం, దట్ ఈస్ హ్యూమన్ సెటిల్మెంట్స్ స్టార్టెడ్. ఓకే. ఆఫ్టర్ సో రీసెంట్ టైమ్స్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ హౌ the human evolution. So it is not exactly, but overall. Okay, overall, average, way of or uh, a probable, possible process of human evolution. Okay, so here these are the stages. So Dryopithecus, Ramapithecus, then Australopithecus. So here Dryopithecus and Ramapithecus both are, they are still uh, ape-like people, but Ramapithecus, so he is slightly upright. He is more like human, so this is more like ape, Dryopithecus. Okay, Dryopithecus, Ramapithecus, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis. Okay, so ఈ సీక్వెన్స్ మనకు D. So there is a shortcut when I was in PG. So Dr. Aho dot O O O. Okay, sorry. Uh, Dr. Aho Homo habilis. Australopithecus Homo habilis. Homo erectus. Okay. సో ఐ ఫర్గాట్ ద సీక్వెన్స్. నేను పీజీలో ఉన్నప్పుడు ఏదో కోడ్ పెట్టుకున్నాను, ఆహో సంథింగ్ ఏదో ఉంటుంది. సో ఎనీవే దిస్ ఈస్ ద సీక్వెన్స్. ఇది బై హార్ట్ చేయండి సరిపోతుంది. డ్రయోపిథికస్, రామాపిథికస్, ఆస్ట్రోపిథికస్, హోమో హెబిలిస్, హోమో ఎరెక్టస్, హోమో నియాండర్థలెన్సిస్, హోమో సేపియన్స్. హోమో సేపియన్స్ కి హోమో నియాండర్థలెన్సిస్ కి మధ్యలో క్రోమాగ్నన్ మ్యాన్ కూడా ఉంటుంది. Okay, so he's a kind of Homo sapiens. He belonged to European. He painted in the caves. Okay, so anyway, these are the major stages. Okay, మొన్న group 4 లో కూడా అడిగిండ్రు, మీరు రాసే ఉంటారు, right? So with this, evolution is completed. Geography is రేపు రేపు ఒక క్లాస్లో అయిపోతుంది జియోగ్రఫీ. ఓకేనా, రైట్.